Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
În primul rând, ținem să mulțumim tuturor sportivilor care au participat astăzi la Cupa Dementor Cup KTM și spectatorilor care au avut plăcerea să își petreacă timpul liber astăzi alături de noi. Din punctul nostru de vedere, cred că a fost una dintre organizările cele mai reușite datorită tuturor condițiilor care au ținut cont de această organizare. În primul rând, ne-a favorizat foarte mult vremea, pentru că până ieri am avut o vreme ploioasă, lucru care nu a făcut decât să ne îmbunătățească condițiile de participare. N-am avut praf, terenul a fost excelent, vremea a fost răcoroasă, toată lumea s-a simțit bine, chiar și sportivii au avut astăzi norocul de a concura la antrenamentele libere și oficiale pe noroi, după aceea pe uscat, lucru care foarte rar se întâmplă de cele mai multe ori în motocross. Ca întotdeauna am încercat să ridicăm organizările noastre la cel mai înalt nivel și chiar ne dorim multă competență din acest punct de vedere. Vrem concurență mai multă din partea celorlalți organizatori, care nu cred că ar face decât numai bine sportului cu motor din România. Altceva nu doresc decât să îi așteptăm în continuare, de câte ori vom organiza pe toți sportivii care sunt pasionați de acest sport cu motor frumos, de care toată lumea din ce în ce mai mult prinde dragoste. Nu țin decât să mulțumesc încă o dată tuturor și vă așteptăm la următoarea etapă și ultima campionatului Cupa Dementor Cup, ce se va organiza luna următoare la Prundu.